Ero tino mar tarik ariyo dwe mar apagariyo higa mar 2022 nyaka Ramogi magi e gik ma dhi nyime kata motimore odiochieng' ma kawuono ni eri. Nitiere aput ma koro chuogi kod jatend piny William Ruto mar mondo miyo nono commissioners ang'wen mag IEBC ma od bura nosepuodho mar mondo miyo thich oko mar apisi. Wach ni owuok kanye? Ma wach mowuok kaluwore ni nitiere jo Kenya moko ang'wen mane ochwalo wach e od bura kane gidwaro mar mondo miyo thich oko commissioners ang'wen mag IEBC mane giwacho ni ne odhi ataro mar dwach pach oganda mathoth e pacho ka e kinde mane gitemo kelo lokruok e yiero mar higanieri manotim e dwe mar aboro. Nyaka Ramogi kaluwore koda mano koro nenore ni nitiere karaput koro sechuogi mar mondo mi othich commissioners ang'wen gweko oko. Mana e wachno bende ma ogai mar Azimio Raila Odinga bende koro kwedo tend William Ruto ko wacho ni oken gima kare ni dwa thich commissioners ang'wen go oko kaluwore koda ketho mowacho ni ne ok gitimo. Kuom mano Raila oluongo romo kod oganda jopiny tarik 12 mar dwe ni. Magi kod mamoko magi weche momiyo pek. On the 7th of December at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we launch a public consultations with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Ogai mar Azimio Raila Odinga olando bedo gi romo tarik 7 kod 12 dweni mag sundo piny owacho otatijene makare. Jatend piny Kenya William Ruto chuoga put mondo non timbe commissioners ang'wen mag IEBC tok od bura puodho mondo thichgi oko mar apisi. We leave everything to God, but above all, follow the instructions to the letter and observe integrity. I wish to take this chance to wish all the candidates of KCSE success. Jopuonjre maloyo 800 chako penj mar klas 12 KCSE kawuono ka jopuonjre 3 e kaunti ma Embu otimo penj kapek. Machiegni nyaka Ramogi inyalo tudori kodwa e namba mana 33600 bende yudowa kanyo e mbui mar Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda Instagram. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Commissioner mar IEBC Justus Nyang'aya odhiambo ma kawuono gwetao kaka commissioner e duol matayo yiero pacho kae mar IEBC. E oboke mano ndiko na jatend piny Kenya, Nyang'aya wacho ni oserango chunye e jumbe mokalo kendo kwa okang' makamano ahinya ne konyo piny Kenya mowacho ni nyaka bed nyime e kinde duto. Omedo ni osebedo ka otimo tijene gi chuny maler, kata kamano maeri koro osekaw marach gi joma moko. Ogoero kamano ne thuolo mano miye mar bedo commissioner e duol mar IEBC. Kawadhi nyime mana weche goeko mag thicho oko commissioners ang'wen mag IEBC en ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro otuoliet mar golo commissioner ang'wen mag IEBC apisi ka wacho ni mano en mar loso yo mar kwalo bolo mar 2027 ma koro piny owacho ni godo kata piny owacho mar Kenya Kwanza nigo. Odinga ne oseyo jatend piny William Ruto kuom chuoga put ma koro biro nono ka bende commissioner ang'wen go kotelne gi jalup jakom mar IEBC Juliana Cherera ni kod ketho mar riembogi e tich. To kaka jafo maro Eriko Wenga lero, Odinga osingo bago romo gi piny gi jopiny chakore tich ang'wen mabiro. Romo kormo kuom jokanyo ma County Assembly ma Nairobi, Odinga nogo thurubim chien e wi yiero ma dwe mar 8 mane olande Ruto kaka jaloch. Alafu sisi tukasema hatukubali, lakini tukakaa kimya. Tukasema tukaenda mahakamani. Mahakama tukakaa pale, kuna mahakama tukatoa ushahidi ambayo ulimwengu yote iliona. Ushahidi ambayo ilitoka moja kwa moja katika ile portal ya IEBC. Wakaangalia. Hata wale majaji wakati walipoona yale mashahidi walishangaa. Lakini baadaye wale majaji vile walitishwa. Alafu baadaye wakatoa sasa ile uamuzi ambaye hata kila mtu anajua hiyo uamuzi hairidhishi. Tukasema sisi hatukubaliana na hiyo uamuzi, lakini tunaheshimu kwa sababu ni demokrasia. Yiero mabende koro okero commissioners ang'wen kuma tek kendo koro kuomgi omoke roth ka puto sechamo muma mar chako nono ketho margi. This is a heavy responsibility
that is being bestowed upon us by this nation. We have had some initial discussion with the members and all those concerned, and we have agreed that we are going to do our utmost best. So on an occasion like this, I have very little to say, other than to tell you that you have been selected because you are distinguished professionals in your various careers, and I'm very confident that you will perform the task that is before you with fairness, and you will take into account the cardinal values and principles of justice that are contained in our constitution. Gino ma Odinga lero ni magi duto gino ledhi mag chako chano kuo mar ombulu ma higana 2027. Alafu vilevile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambayo watateua makomishona wapya watateuliwa. Hiyo panel ambayo inatakikana iteue wale watu vilevile ataweka watu yake vibaraka vyake, ili wao sasa waendelee ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambaye itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo ndio inafanyika hapa. Kwa hivyo ni sababu tukasema tukikaa namna hii, wewe unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu akimaliza kunoa ataweka kwa shingo yako. Jatend piny William Ruto kawuono nochuoga put mar ji abich potelo ni kod jang'ad buche Agri Mchelule manono commissioners go. Aput no oting'o Caroline Daudi, Linda Kiome, Matthew Nyabena kod Hamis Said. Wuok tich mar jomani Odinga nochungo romo mage manochano gi jopiny kochakre boma kae mar chiwo thuolo ne piny maduong' mar joklas 6 kata kamano koro Odinga ramo ni romono dhi bedo mapek mokalo kendo machielo biro timore Jamhuri Day. On the 7th of December, that is Thursday next week, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultations. I repeat, on the 7th of December, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultations with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Then we will return to Kamukunji grounds on the 12th of December to continue with these consultations on the state of the Kenyan nation, and also to have a prayer for Kenya, a prayer for democracy in our country, which is right now under a threat by this administration. Korka korgito jotelo mane oyuore romono noramo ni gibiro chung'e tok Odinga gi dwaro mare nyaka giko. Naomba viongozi wetu wale wanakuja kwa chama leo asubuhi, baba wanapatia viti, mara MCA, mara senator, mara nini, wakati wanakosa kiti wanahama chama. Nairobi oye! Baba anakusaidia asubuhi, unakuwa MCA, unakuwa mjumbe, unakuwa senator, unakuwa gavana. Kesho yake ukikosa unaacha chama. Odinga ywak ni telo masani nyaka koro rakro godo, kaka kamano to weche biro bedo matek mokalo e kinde mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge Kaluo oseyo jatend piny William Ruto kuom riembo e tich commissioners 4 mag IBC kagiwacho ni en yor chulo kuoro ni ok negisire. Gimedo ni aput mar nono commissioners go odwa chuog moiriyore ahinya. Gavana Masia James Orengo medo ni jatend piny dhi ataro mar chik e chuga put mar nono duol mowinjo obed ni ochung' kar kende. Kamano bende gise agucho omenda mar Hustler Fund kagiwacho ni en mibadhi maduong' mabiro. Appointed a tribunal to look into the affairs concerning the 4 commissioners. I want to say without fear of contradiction that had these 4 supported the outcome of the elections, they will not be taken to the tribunal. They are being persecuted for the decision that they made under the Constitution.
The Constitution says you cannot be punished if you are making a decision on the basis of powers and authority and jurisdiction granted upon a constitutional holding officer. The Ruto government is undermining the Constitution of Kenya, which gave sovereignty to the people of Kenya. That hustler fund is a great fraud. And you're going to know in the fullness of time. They want to invade provident funds and this hustler fund. You may have your way on vindicating, castigating and bringing down the Cherera 4. And you want to play vengeance with the just concluded elections. The Bible says that vengeance belongs to the Lord. You may use the floor of the House. You may use a tribunal, President Ruto. But what I want to tell you, that in the governance of this country and of the world, God has the final say. Gavana Matharaga Nithi Mudhomi Njuki owacho ni chik nyaka kaw kore enono commissioners ang'wen mag IEBC karabeni azimio seyo kang makamano. Mudhomi oseyo kang mazimio kaw mar luongo romo miseyo go piny owacho kaw owacho ni eno kang machal kamano kowacho ni mano mana yor temo thago piny owacho matiyo tijene. Omedo ni jo Kenya nigi gik mathoth mowinjo bed ni gikete pachgi e kinde machal kod ma mopogore kod mano kara romo kod Raila Odinga e romo moluongo. Speaker of the County Assembly of Tharaka Nithi County, and I shall always truly and diligently serve the people and the... Sahi mimi nasikia kwamba wameanza frugo and they want to start demonstrations. And I'm wondering who is going to demonstrate, whether it is those of politicians or it's wananchi. We want to tell them, we are aware, that they think they can disrupt the program of Kenya Kwanza. But we are more focused and we know them more than Uhuru Kenyatta knew them. We know them very well. There will be no Kenyans who will be going out on the streets unless they are forced to go and demonstrate over nothing. If they never demonstrated the time that we had the results, Kenyans will not demonstrate now. Right now, they are focused on how they can be able to ensure that this drought that has ravaged the country can be dealt with. We want to know whether the cost of food is going to come down. We want to know how the cost of fuel can come down. We want to know how the Hustler Fund can be rolled out to more people. We are not interested in demonstrations. Jogoro mogirore 51 mane opuodho kod od bura odhiambo manyoro chamo makendo chako tich ayanga kawuono. Kaoloso e kinde nyasino jatend piny William Ruto nyiso gini nyaka giti kanyakla e chwalo agenda mag piny owacho ka bende okwayo jonyuol mondo kaw ting' mar luwo somb nyithindgi. Chris Owino luwo nyasino e kar jot maduong' mar jatend piny kendo loso lipot machal gima. Kaluwore gi chamo muma mar jogoro mongirore 51 odiochieng' ma kawuono, piny owacho mar jatend piny Dr. William Ruto koro osechuoge yo manimba mar keto e tim singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. I, Raymond Vicky Ojwang Omolo, being called on to exercise the function of Principal Secretary. I, Alfred Ombudo Kombudo, e nyasi ma obage kar jot maduong' ma jatend piny State House, jatend piny Dr. William Ruto oparo ne jogoro mongirore mage ni oganda jo Kenya ni kod geno mathoth kuom piny owacho mar Kenya Kwanza kuom mano nyaka giti matek. The people of Kenya have very high expectations of this administration because the people of Kenya demonstrated faith beyond measure in electing this administration against many odds. Kaka yo mar neno ni piny owacho mare orakore motegno kod midhiero ma okwako oganda jo Kenya, Ruto onyiso gi nyaka giti kanyakla kaka piny owacho achiel. You should understand that you are not only responsible for your department, you are not only responsible for your state department, but you serve under the collective responsibility of the entire government of the Republic of Kenya. Okwayo tene migepe mage mondo ti maber kod lony mag jopiny e thedho mwandu
kaachiel gi kelo dongruok e pacho kae. The single critical asset we have as a country is not oil or gold, is not silver or bronze, it is the human capital of the Republic of Kenya. Ewi ywak ma osebedo ka igolo kod jonyuol ma pacho kae ewi pek mar CBC, jatend piny ojiwo jonyuol mondo kaw ting' mar ng'iyo som nyithindgi kar weyo ting' ma kamano e lwet jopuonj kende. An hour every day to see the progress of your child in school, to assist with the homework and to work with them so that you can understand and you can monitor the progress of your child is not too much to ask of us by our children. Jatend piny bende okwayo oganda jo Kenya mondo chul osuru kaka yo mar konyo piny owacho e chwalo agenda mag dongruok. Tax is the only instrument that confirms our patriotism and confirms our independence as a nation. We do not want to be a nation of beggars. We want to be a nation that is in charge of its own development and destiny. Ruto ne ogolo chik ne duol machoko osuru e pacho kae KRA mar choko osuru maromo $3 trillion e giko higa manyien. Bang' jogoro mongirore 51 chamo muma, jatend piny Dr. William Ruto onyisogi mondo gita tijgi e rang'iny mamalo e keto tim agenda mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Oino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Penj maduong' mar klas 12 nochakore ayanga kawuono e skunde sekondar ma pacho ka e penj mokelo kanyakla jopuonjre ma loyo 800. Penj nochakore maonge chochni e kuonde ndiko penj mathoth e pacho ka, kata bedo ni chochni no neno kuonde mamoko. Beti Juma miyowa mathoth. Penj maduong' mar KCSE ochakore gi rochruok e skund sekondar ma Golden Award e kar chung' od bura ma Kamkunje boma ma Nairobi, kane jopuonjre odong' gi achiedh nade ka oloknegi kar timo penjo kinyi makawuono. So wakati center manager yetu ameenda hapa sub county office kuchukua mtihani kwa huko ni ya container, aliambiwa mtihani haizi patiwa na hatujui reason ni nini. Akauliza shida ni nini, akasema sijui mtihani tunafaa kufanya mtihani kwa shule nyingine. Na sisi hapa ni center, tuko na center code, watoto tayari wamefanya mtihani hapa, rehearsal walifanya hapa, tuko na invigilators, tuko na supervisors tumepatiwa, tuko na center manager na tuko ready kufanya mtihani. Nochuno japuonj maduong' mar Golden Award ohojo puonjre go mar timo penje ka timo penj manyien mane omigi kaluwore ni sach timo penj mokwongo bende ne sudo, kata bed ni pod ne gionge ler ma gimomiyo lokruok makamano notimore. Watoto wamechelewa, lakini tumeona badala ya wakose kufanya hiyo mtihani, tumejaribu kuwabembeleza waende wafanye mtihani hapo. Na but ambapo mali hata wanafanya mtihani hata yani they are not organized. E kaunti Manyeri jopuonjre ariyo ne oyang ni timo penj ka gipek. Kulingana na ripoti ya center managers, kuna 2 girls ambao wanaweza jifungua anytime they are expectant. So wanaweza jifungua anytime, wakijifungua tutawashughulikia. Wala wakienda hospitali watafanyia mtihani huko. Kama ni shule, kama watakuwa sawa wataendelea na mtihani. Gavana Makericho mabende en jakom komiti mar somo e riwruok mar governors Eric Mutai nokwayo mondo okas arita kwe ne jopuonjre kindegi mag penj, gino mane commissioner ma Migori Michael Meru nolero ni giseketo kare. We want to call across the security across the country that this being a security and both an intellectual exercise, it is our desire to ensure that we safeguard the exam process and ensure that we marshal all the necessary requisite security to ensure that across Kenya, at least this examination is conducted to every school and a child is given his right to sit for the examination. They are well prepared and security arrangement has been done, and we anticipate that everything is going to move on well. Jochung' ne penje kuonde timo penj mopogore opogore e kaunti ma Kisii bende osingo mar rido okanda mar neno ni penj maduong' mar KCSE otimore mayom kendo maonge kuo. Kulingana na mikakati ambayo tumeweka, tuko na imani kwamba mtihani wa mwaka huu kama mitihani iliyopita utaendelea bila shida yoyote ile. Pia tumeweka mipango ya kushughulikia wale wanafunzi ambao pengine kwa sababu moja au nyingine watajipata hospitalini, ama wale ambao pengine wanaweza kuwa wamefanya makosa
wakajipata pale korokoroni. E kinde mane oyango tese mag penj, jata chenro mar somo Makisi Central Cyrus Juma lero ni obila bende ni akita mar kedo gi rakore gi mibadhi madi yudre e kinde gi mag penj. You know, we have deployed 2 security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam. And they are under instruction that at any no time would they lose sight of that examination. So I think that is enough security for that paper. Jalup Director mochungne weche somo e gwenge mag Nyanza, Pamela Akelo, bende okaw thuolo mar dwaro hawi maber ne jopuonjre ka ojiwogi ni mondo gitim matek e penj no. We know exams come with a bit of anxiety, but they have been assured. The supervisors, the invigilators have been briefed well, and we have also advised them today to leave everything to God, but above all, follow the instructions to the letter and observe integrity, integrity, integrity. I wish to take this chance to wish all the candidates of KCSE success in this year's national examinations. Jata chenro mag penje counties ma Trans Nzoia, Kakamega gi Kisii bende oyango chakruok makare mar KCSE. Betty Juma, Ramogi TV. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto okoni piny owacho chiwo thuolo mar ndiko jopuonj 30,000 e chenro mabiro chakore Januari higa manyien kaka yo achiel mar rakore gi wach nok mar jopuonje pacho kam. Kata kamano jatend piny ochiko duol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo miyo chiwo thuolo mokwongo ne jopuonj mag junior secondary mabiro puonjo jopuonjre ma jo grade 7. Jafwambo marwa mawuok Mombasa Jojaoko miyowa mathoth e wi chenro ni. Mar jopuonj mosebedo kokwako sikunde ma pacho ka, jatend piny Kenya Migosi William Ruto ogolo chik ne duol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo miyo ndik jopuonj 30,000 chakre Januari higa manyien. We have also authorized as government the Teacher Service Commission to hire the largest ever cohort of teachers. 30,000 teachers will be hired by January so that they can help us deliver on the most important component of preparing citizens of this country, that is education. Ruto mane loso e kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi okoni okang' ma kamano geto duoko chien midhiero mar nok mag jopuonje pacho ka masani ochopo 116 ka bende ochiko duol no mondo miyo chiw thuolo mokwongo ne jopuonj mag junior secondary. We will make the necessary resources available, and we have asked TSC to give priority to the teachers that are CBC compliant when they are hiring the teachers, the 30,000 teachers by January this year. You know, we already have a deficit of 116,000 in this country. So, and we have previously been employing 5,000 teachers every year. So that 1,000 will go a long way in trying to reduce this deficit. En wach mane opuo malich mokalo gi jatend duol mar TSC Nancy Macharia mane otelo ne chenro mar yawa yanga containers moting'o kalatase mag penj mar klas 12 e od bura Manyali, Mombasa. We shall use some of these teachers for the junior secondary, as well as we have some for primary schools, and the rest will go to the 844 as we know it, but that is what TSC, the modalities that we are working on, so that in January we recruit these teachers. Kata kamano, ne okoni dwaro nitiere mar dhi nyime kod chenro mar tiego jopuonj lony mar CBC, ni mar chenro no ne ochakore telo mokalo, kaito ne ochako chunge bang' piny Kenya yudo telo manyien. We had started training, but we didn't finish because when the new government came into place, then we had the working party, and therefore we still have those funds, and we can train some teachers at least to start with the grade 7. We retool them. Of course it will be phased because the time required usually during the holidays is not enough, but again we are working as directed by the President with the relevant stakeholders in the education sector to ensure that we get teachers more time for training so that they are equipped properly. But we can start so that as they go to this grade 7, they don't find new things. They are already teachers, but they need just to be inducted a little bit. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migao mar thieth Susan Wafula wacho ni jochiw thieth mapacho ka gin mago manigi lony mamalo mimanyo nyaka e pinje maoko. Ka uwe nyasi mar 91 mar sidho simbo ne jopuonjre mag KMTC
Wafula wacho ni jopuonjre mawuok e kar tiegruok no tiyo gi yore manyasani mag thieth makonyo ting'o malo sekta mar thieth ma pacho ka. Jopuonjre maromo 15,015 ne osida yanga e nyasi no. You have shown commitment. This far, the college has reviewed and developed a number of policies to address emerging issues in the health sector, as well as strengthen the performance of our mandate. We joined the Ministry of Health in flagging off the first batch of nurses to work in the United Kingdom as part of a bilateral agreement between Kenya and the UK government. Our health workforce, and especially nurses, are now migrating to other countries, and the ministry is spearheading efforts to create more international jobs, opportunities for other cadres as well. KMTC thus has to be intentional in creating training opportunities responsive to both local and global markets. Ladies and gentlemen, the Ministry of Health is harmonizing and implementing several policy reforms and programs in health sector. This includes the universal health coverage and health insurance subsidy programs for the poor and vulnerable households. The revision of the UHC benefit package will allow Kenyans covered under NHIF to enjoy more services. As a matter of fact, the government is committed to increase the beneficiaries from 1 million to 5 million people by the end of 5 years. Nyakaramogi tok lipod no imatero wa yweyo maromo kuonge chenro maro Oimore kaka mana somo kuom ote Sudi wacho ni Sudi kan bondo asemolo kendo an kod di achiel kachiel jo Kenya kapo ni pod bumedo nindo to biro bedo no matek moloyo sirikal masani. Aneno Ramogi TV kantie KSA mano Mary Osumo Anyanga Makopio wacho ni weche manyien mag Oimore donjo na maler ka an gogo Katuma kendo Ramogi TV ler kabisa. Erokamano Leasi Prosa Akelo wacho ni kawuok Nyakwada School Ruto Weche rera gi lange mondo ti enang'o madang'wa okang'eyo ni mogik no idwa wacho nang'o. Anyanga Makopio wacho ni amor kuom sis mar jopuonje. Nyakora mogi kik idhi mabor waduogo gi weche mathoth. Number 6. Kik iher mulo wangi, umi kod dhogi. Lwedo mulo kuonde mathoth manyalo miyo omak kute kata chilo. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya.
Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Wadau. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi, no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Kama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Ponana ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwa iko mwono mar Kristo. Bonyeza *812 *784#. Parne yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Nyakora geno odiochieng' mar ariyo ka Ramogi TV pod dhi nyime kod nyasi mar dhialo higa achiel e kaunti ma Kisumo, ka bende koro jo bodaboda mantiere e kaunti ma Kisumo noyudo thuolo mar riwore kodgi odiochieng'ni kendo yudo tiegruok mopogore opogore mana kaka Millicent Adhiambo leronwa. Odiochieng' mar ariyo pod en mor ne Ramogi TV ka gidhialo higa achiel. En nyasi mane ochakore kod tiegruok ne jo bodaboda ma hew 300 mane omolo e skul primar ma Victoria e boma ma Kisumu. Nyaka nyoro be jomoko nyokelo joutgi nikech ne en gima walando negi every now and then, and kawuono agimondo kaka nyalre mondo at least giyud service mar Ramogi TV tapan giyudo gi kendo gimor. Mokwongo kaka wan wajar riembo ga pikipiki tido ne an ga pikipiki ka tuomo ka go ng'ato piny kata tuomo ng'ato, the first priority makwongo ka timo en ga ringo. Anyalo ga ringo ma we nyaka ng'ama tuomo no piny kanyo. To kawuono Ramogi TV osekelo no joma osepuonjo wani koponi tuomo ng'ato to onge tiende ringi, ikuongo timo ne gimiluongo ni first aid, tikawe itero hospital, then inyalo dhi ka police mosiepe wage mondo report. Jolonyo migepe mopogore opogore kotelnegi kod Tabitha Ojwang mowuok e migawo mar Make Me Smile Kenya nokawo thuolo mar tego jo bodaboda go ewi kaka ginyalo ritore e apaya, dak makare e kind puonjruok mamoko. Waloso kodgi kwapuonjogi kaka ng'ato nyalo tiyo gi kondom mondo orit dende, orit ngimane owuon kik oyud kute. To bende nitiere gimoro ma bende watiyo gi Ministry of Health kwachiwo miluongo ni PrEP. Bende wapuonjogi kaka ng'ato nyalo tiyo gi PrEP. Jo bodaboda go kotelnegi kod jotendgi nopako mokalo ranyisi manochiw gi Ramogi TV ka gikwano ber mar Ramogi TV otimonegi. Wamor kabisa gi Ramogi TV kuom wa priority kendo identify wa kaka bodaboda sector mondo wakel achiel gikelo ka achiel kod jo police watug together. Omiyo nyasi ni area nyasi mawamorgo kabisa kendo obiro konyowa mondo wabed gi rapo maber gi police. Wan ga chiedh nade gi issues mag insecurity e Kisumu County ka. To cheno e area mar Ramogi TV osiro odiochieng' ma kawuono biro konyowa mondo wabed ni wanyalo chiwo informations moko kuom richo ma waneno kata joma richo manie kindwa. Wabiro lias gi police mondo gikonywa. All along wasebedo gi conservative mind ni police joma richo. To likewise, police osebedo gi conservative mind ni jopeng richo. But at least event ainagi miyo clear the air, miyo at least we understand ni either of us onge ng'ama rach. Bang' tiegruok makama, tukadhula ne obedo e kind apisas mag obila gi riwruok mag jo bodaboda ma Kisumu.
Ondamo makamae, maen mar temo kelo winjruok makare e kind joriemb boda gi obila, ma kuom kinde mathoth osebedo kaka mar guok gi rombo, bende opuo ahinya kod obilago kod jo boda. Adwago mpira kamoro achiel kendo nyisowa ni kendo si polise go onego bed ni wabedo go osiepe. Ok onego bed ni waringo ma koponi wan gi makosa polis ko chungi, onego bed ni chungi winjo makosa gimomiyo chungi. Ma en yo mamoro ahinya. Miyo koro wabede achiel. Wanodwaro mana wabed gi security maber ang'o e Kisumo. Ok wadwar weche mang'eny. To wabiro kwa kata ma jatend traffic obiyo moswe stage kuonde montiere, opuonje weche mag traffic, gik monego tim mondo obed tich matiro kendo tich mondo ji lawre. Kaluwore kod nyasi ma kawuono, kwayo obilago kod jo boda ne Ramogi TV chalo kamae. Adoko Ramogi TV ni kik obedo dichieng' ma kawuono kende. Utimnwa go e kinde duto mondo at least kwe ma wasebedo go e Kisumu County mondo obed kanitiere. Ramogi TV pod bro dhi nyime kod dhialo nyasi mar chopo higa achiel odiochieng' makiny kuma gibiro limo nyithi kiye ma Children's Room and Home mayudore Kisumu. Nyasi to kod tuke makamagi gin mago mag kelo ganda kanyakla kendo tudo osiep e kind obila kod jo boda. Tok mae geno koro nitie ni jo boda kod obila bro bedo kod ng'iyo makare kendo tiyo kanyakla. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent kikelonwa report kowuok e county ma Kisumu kama Ramogi ne odhi nyime koda chenro mar yango higa mokwongo nyaka ne yange. Komiti mar yudo duoko makare ne midhiero mag oro e pachoka oyango ni gisedo omenda maromo $592 nyaka ne giyanga gulu mar solo omenda e chak jumani. Komiti no nolero okenge magiseyo e chenro mar Wakenya Tulindani mar choko omenda mabiro konyo e kedo kod midhiero mar oro masani ogo tach e gwenge buora ma pachoka. Mokuom kembe mosolo omenda ne chenro ni oting'o bengi mar cooperative mogolo $150,000, KDF ogolo $130,000, Equity ogolo $120,000 ka KCB ogolo $100,000. Kembe mamoko gin kambi mar ong'we yamo mar Safaricom mogolo $50,000 kod bengi mar DTB mogolo $20,000 e kind mamoko. E chak jumani, komitino bende noyango ni jotend migepe duto ma pachoka biro chiwo sachgi mar dwe achiel ng'ato ka ng'ato. Ka jokanyo mag komitino bedo singo mar chiwo omenda mabalang' michulogi mar siro chenro ni. Kawadhi nyime ni gavana machon mar Kiambu, Ferdinand Waititu Babayao, mane othich oko mar apisi, ogwel kod jatend piny owacho William Ruto kaka chiel kuom jokanyo mag board mar aora ma Nairobi. Commission no mar Nairobi River ibiro telie kod Laktar Pamela Olet ka Laktar Mumo Musuva biro bedo e board no e lo sirikand county ma Nairobi. Grace Enewa Mesopir biro chung e lo migawo mar alwora kod bunge. Jokanyo mag board no mamoko gin Eva Muhia, Elizabeth Wathuti, Carlota Dalago, Ngire Elijah Biama kod Laktar Duncan Ojuang. Gin kod ting mar reso aora ma Nairobi kaka siro mar chwalo ohala mag pi e county ma Nairobi. Jokanyo biro tiyo kuom thuolo mar higni 3 ma ginyalo nuore kaluwore kod tijgi kaka chalo. Piny mangima chano yango odiochieng' jogo modagi ng'ol kiny tarik 3 mar dwe mar 12 kama kuom jotelo mabende kedo ne ratiro mag jogo modagi ng'ol thurka ne obago romo mar puoyo okang' ma piny Kenya osekawo e siro jogo manigi ng'ol. Moko kuom jogo modagi ng'ol e kaunti ma Mombasa owuok oko kwedo apisi mag piny owacho e kaunti no kuom gino magiwacho ni ok ginyal yudo kony kaluwore gi gedo maggi. Bende giwacho ni piny owacho ok osebedo ka ketogi e paro kinde mar gedo kendo gikalo e midhiero mathoth ka gimanyo kony kuom apisi mag piny owacho. Hizi majumba ni mahali ambapo walemavu sisi tunakuja kupata huduma. Ukiona hii gorofa iko gorofa 16. Sasa wewe mtu ambaye ni mlemavu unataka huduma gorofa 16, uende namba 16 ama uende namba 14 ama uende namba 15 ama namba ngapi, hata namba 2 hata namba 1, itakuwa ni ngumu sana mimi kupata huduma. Naomba serikali tafadhali, barabara zetu za Kenya
mahospitali na hizi private sectors pia sisi tunataka huduma. E boma ma Nairobi, jaod bura kendo achiel kuom jogo ma osebedo ka kedo ne ratiro mag jogo ma odak gi ng'ol Isaac Mwaura owacho ni thoth jogo modak gi ng'ol ok osebedo ka yudo thuolo moloyo to mag tich. When you are a person with disability or from a marginalized group of people, I'm sure maybe women can relate to this, your shortcomings and mistakes will be amplified and your achievements or contributions understated. Does that sound familiar? Yes. So this is, most of the time when people don't want to include us, is because they want to understate our value. If women try 10 times harder, persons with disabilities try 15 times harder. Bende omedo ni jogo modak gi ng'ol onego mi thuolo mag tich ni mar gin gi lony moromo. So give us an opportunity to work with you. The fears are unfounded because of the fear of the unknown. Dickson Oruko, elo jatend migawo mochung' ne weche tije Florence Bore, owacho ni piny owacho kaachiel gi sectors ma ok gin mag piny owacho onego ti kanyakla e kedo ne ratiro mag jogo modak gi ng'ol. As a government, we cannot effectively drive the disability inclusion agenda alone. It is critical for government, public and private sectors to work together to find innovative solutions for and with persons with disabilities. Bende omedo ni piny owacho chano keto okenge mag nyasani kaachiel gi bero somo ne jogo ma odak gi ng'ol. Kenya, during the Global Disability Summit held in 2018, made 8 commitments which focuses on inclusive education, economic empowerment, ending stigma and discrimination, collection of accurate data on persons with disabilities, and harnessing of technology innovation to drive national disability policies and programs. Tend County mar Siaya kotelne gi Governor James Orengo ochiwo mwandu mabiro konyo jogo modak gi ng'ol e tiyo tijegi mapile. Bende ne osingo ni Tend County no biro keto omenda tenge mar konyo jogo modak gi ng'ol e county no. Budget maongo masani matiyo nyocha wanyalo mana tiyo gi pesa mokalo machiegni $1 million to wadwa temo ni financial year mabiro mondo wamed pesa no. Orengo ne oyango ni thoth jogo ma odak gi ng'ol gin nyithindo kendo puoyo jogo ma osebedo karitogi. Nyithindo man gi ng'ol ma ok nyal ng'eny dierwa kendo agoero kamano ne jonyuol kata jogo ma rango nyithindo man gi ng'ol. Odiechieng' jogo ma odak gi ng'ol ne oyangi gi riwruoge mag pinje United Nations higni 30 mokalo kendo piny Kenya osekawo okang' mamalo e neno ni ratiro mag jogo modak gi ng'ol oriti. Flora Atieno, Ramogi TV. Wuok Siaya wadhi nyaka kaunti ma Kiambu ka jatend migawo mar pur Mithika Linturi osingone jopur ne piny owacho dhi bero chenro mag pur e pacho ka oyawo thuolo mag pur ne rowere. Linturi mane wuoyo e romo ma higa ka higa mar jopur e kaunti ma Kiambu ne owacho ni jopur ma pacho ka nyaka jiw nikech gin kod thuolo mar pidho jo Kenya. Jata tije riwruok mar Kenya National Farmers Federation Daniel Mailutha owacho ni jopur ekore mar tiyo maber ka piny owacho oserogi e yo makare. And one of the ways to organize is to assure farmers that whatever you are producing is going to fetch this kind of price in the market. With that assurance, I do believe our members, the farmers in this country, are going to produce. But now if farmers produce and then there is no market, or they produce and then they are selling at below market prices, they incur losses, they do not even break even, a lot of farmers pull out. So we are going to support the government. We know there is a warehouse receipt council where KENAF also sits to represent farmers. We are going to support the cabinet secretary so that we see to it that GMR is returned to the agricultural sector in this country. It's going to support a lot in strengthening our agri-food system. As farmers, we have intentions of growing the right crops in the right place. We do not want to continue just having crops. We would like to be focused on what grows best in what area. The government has prioritized agriculture as one of the 5 pillars of the country's economic recovery plan because the sector can lower the cost of living, create jobs,
improve incomes, enhance foreign exchange, promote industrialization through agro-processing. Kar thiedho wang' e od thieth mar Embu Level 5 oyudo chiwo mar gige thieth manengone dirom milion 13.6 kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho mar Christian Blind Mission. Kamano bende gige thieth manengogi dirom 10,000 moriwo masinde mag pimo wang', angolo mag somo kod gige timo bero biro chopo od thieth no juma mabiro. Kane orwako gige thieth go, gavana ma Embu Cecily Mbarire owacho ni chiwo makamago biro konyo thieth mar wang' e seche ma nus mar oganda ma kaunti no nigi tuoche mag wang'. Kaunti no geto pimo 60% mar oganda kod jopuonjre 80% mar jopuonjre duto e kaunti no. The county government of Embu in fulfilling its promise to provide access to equitable health care and well-being for all and ensure the poor and vulnerable get access to high-quality eye health services. It was quite a surprise for me to learn that the prevalence of eye conditions in Embu County is at over 50% at the community level, and I'm happy with the work that is going on at the community level with our development partners so that we can be able to know how deep the problem is and we can be able to save eyesight for people in good time. It is in this accord that we target to screen 268 645 members of the community, which is 60% of the population, and 128 699 of the school-going population of our students. This will involve various interventions, treatment outreaches, and provision of over 3,000 free spectacles to the community and schools. We're also targeting to train at least 20 eye care workers on various fields within eye health, and I think we've already been mentioned that some have already been trained. And I request the people of Embu County at this point to come out and enjoy these improved services. Nyakaramogi kanyo wacha kwa ringo wa modho pi matin kikidhi mabor waduogi weche mang'eny mag tuke. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyakoma ahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa inube idalawa kanyasoro dalawa mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli watio mate kijoka nyana nyando atinyaka milambo. Lungani DJ Koloko instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach Sangwen Otieno. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bab. Pungua. Nini naendelea hapa?
Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Priska Gadhoni Muya, natoka Nyeri, mpado wa Mkuraini. Niko na furaha sana kwa kujishidia MJP. Hizi pesa itanisaidia kuboost my business. Naomba Wakenya wenzangu waingie kwa hii mchezo, watafurahia kama mimi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Macheng nyakora mogi e pautuke e tugo mar dhialo higa chiel nyaka RAMOGI TV dhiyamo tim mar boda boda FC ma Kisumu ne oloyo Police FC gol 1-0 e tuk osiep. Gol mar jo boda boda ne oloko jatugo Wycliffe Onyango e dakika mar 72, gol mane giyudo kowuok kuom opich achoma tiela 12. Tugo no bagi e lap mar skul primar mar Victoria e kar dak ma Milimani chuny boma ma Kisumu. Ne opangi dakika 45 mokwongo ne orumo amodhi 0-0. Kata kamano kedo ne odhi nyime nyaka e tielo mar ariyo kama ne olo tim mar obila kokalo e opich achoma, gino mane omiyo tim mar boda boda loch. Mipira mwatuko kawuono en mipira makelo tudruok gi hera malong'o e kind jangware to gi police. Kuom kelo watuge pamoja mondo wagoch gi police and jo boda boda ne happy nikech gilo police to wadwano walogi 5-0 but walogi 1-0. Wakwara Mogi TV gi Mogi keloni gi med kele kiko ben chieng birthday ma TV kende gi kele pile pile mi mondo wang'ere wa interact gi jomo pogre. Tukego ne obagi kaka yo mar kelo obila gi jopeng kanyakla kendo tiyo e yo manyangafu ka bende ne giyudo thuolo mar tiegruok kotenore gi weche apaya. Joloch ne oyudo mich mopogore opogore kokalo e sir mar kambi mar Shabiki.com. Wakonyore yore mang'eny. Wabro romo mang'eny, wabro uso kodo, wabro luongou mondo ma en koro wane gimoro achiel. To amora ahinya gi chulowa, erokamano mane opira. Next time kaduogo tang'e abro loyou. Oganda ne owuok oko kendo nyiso morgi e odiechieng' mar ariyo mar RAMOGI TV ne dhi nyime gi duoko lwedo ne johera mag-gi e seche ma bende ne girwako higa achiel. James Okoth, RAMOGI TV. Iwacho ni joboda ogo obila kata kamano nene tu